अपब्रिंगिंग अच्छी है, माँ बाप अच्छे थे, अच्छी बातें बोलते थे, मैं बच्चों को अच्छी बातें सिखाता हूँ और खुद भी नेचुरल एक थॉट रहती है जब मैं फिल्म में काम करता हूँ. आई डू बिलीव एनी एक्टर हु इज सेल्फ अवेयर विल नेवर डू अ फिल्म व्हिच इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी. मैं अपने आप को कितना भी अच्छा एक्टर मानूं तो मैं ये बने पे रोल कर सकता हूँ, वो भी रोल कर सकता हूँ, मैं प्रिपेयर भी कर सकता हूँ, मैं प्रेप भी कर सकता हूँ. लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू टू चेंज माय पर्सनैलिटी एंड बी द रोल दैट आई वांट टू बी. But as hard as I may try, I don't think it can ever go beyond my own upbringing. तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी सुलझी हुई और मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, पढ़ा लिखा हूँ और थोड़ा सा भी मैं गलत बात करने से पर्सनली आई एम शाय. सो आई हैव एन इशू कि कुछ चीज़ें मैं नहीं कह सकता फिल्मों में. मुझे लगता है साथ में बैठ के बच्चों के देखूंगा या अकेले भी देखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो देयर इज natural censorship inside my system, I believe, which happens. But having said that, I don't know if that censorship is so personal that it may, and it does happen, especially my sense of humor sometimes, that people take it wrong, it hurts some sentiments, it disturbs a lot of people, and I also know that sometimes people will come to me, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते. मुझको अगर कोई बोल दे कि तुम अब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हो, ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं वो जरूर करूँगा क्योंकि वो मुझे बड़ा लगता है. क्योंकि मैं अपने आप को खुद इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकता. मैं अपने आप को वही रॉ 26 साल का लड़का समझता हूँ जिसको एंथुसियाज्म है, अच्छाई है, रॉनेस है, पागलपन है, एनर्जी है, राइट रॉन्ग की समझ नहीं है, बस करता जा रहा है. When I do a film or a scene, I believe it's my first film and I will never get another chance to do this. And simultaneously, I believe this is my last film. I may never get a chance again to do this. So I do it with that gusto and love. और मुझे लगता है कि ये मोमेंट जो हम बात कर रहे हैं हो सकता है मेरी आखिरी, और ये मोमेंट मेरी पहली है. इसके बाद मुझे काम मिल सकता है. So I have that humility and I have that importance attached to the moment. And when you have that, chances are that you will not do something beyond the understanding of your own personality and upbringing. तो कहीं ना कहीं पे एक नेचुरल चेक रहता है. उसके अलावा मैं बदमाश हूँ. I don't know if it's the right thing to say. मेरे फादर पठान थे तो बोलते थोड़ा हरामी है. So in a good sense, not in the way the word actually means. That the mothers say normally, it would not be the father who says that. But you say थोड़ा हरामी. जैसे गधा कहते हैं. अच्छा गधा कहते हैं. शराफत में मेरे को प्रश्न ने बोला है गधा बोलते हैं. एडवर्टाइजिंग में गधा बोलते हैं. But मैं थोड़ा सा बदमाश हूँ, थोड़ा सा नॉटी हूँ. एंड मेरे माँ बाप के साथ मैं दोस्त था. पैर भी छूता था लेकिन आई कुड टॉक एनीथिंग टू देम. सो आई हैव अ लिटिल सेंस ऑफ मैडनेस, लिटिल यू नो फील ऑफ कि थोड़ा बहुत चलेगा यार, एक ही जिंदगी है, कुछ ऊपर हो गया नीचे हो गया, अल्लाह भी माफ़ कर देंगे, माँ बाप भी माफ़ कर देंगे, बच्चे भी माफ़ कर देंगे. सो थोड़ा पागलपन रहना चाहिए, लेकिन अपने काम के जरिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. मुझे कई बार रोल दिया गया है एज एन एक्टर. आई वुड लव टू डू, आई एम ट्राइंग टू, आई लव बैड गाय रोल्स. बट एक दो ऐसे किरदार हैं जिनकी बायोपिक पे मुझको रोल दिया गया है. मुझे ऐसा लगता है हमारे देश को उनकी वजह से नुकसान. माय फादर वाज द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर फॉर दिस कंट्री. इन अ स्ट्रेंज सेंस मुझे मालूम है अगर मैंने वो किरदार प्ले किया तो कहीं ना कहीं पर वो राहुल या राज बन ही जाएगा कि कितना भी बुरा आदमी है, लोगों को पसंद हो जाएगा. And I think हमारे देश के हित में उसने काम नहीं किया, तो मैं वो नहीं करता. हालांकि as an actor I really want to do it, but as a person I don't want to do it because I don't want him to be glorified. And you know, क्योंकि कितना भी बुरा आदमी हो, सॉरी थोड़ा शो ऑफ कर सकता हूँ, कितना भी बुरा आदमी हो, अगर मैं हाथ हिला के कह रहा हूँ कुछ कुछ होता है तो प्यार हो जाएगा उससे. So I refrain from doing that. So I kill the actor in me sometimes to be righteous about the things that I say in my films. But I'm not completely righteous. I'm not the one to be put on a pedestal for any kind of values. As a matter of fact, I would tell anyone who has children that I tell my children not to be like me. So please don't tell your children to be like me. They should just be happy, be like some other great man that they want to be. But I'm not. शर्म तो आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि कई बार जहाँ आप हैं और
जैसे कि आपने कहा कि प्यार हो ही जाएगा. So what happens is that whatever you do, consciously or unconsciously, gets emulated, has an impact. That's the reason when we want to do social advertising, we want someone like you to carry the message forward, because we know that it's going to have an impact. So I don't know how much that burden you carry in your head, because that definitely can't make you free and make you, probably that you're saying the self-censorship, that could be something which keeps on adding layers and layers, and you probably censor lots of things which can be called art in that sense. Do you think that somewhere it hampers art and authenticity, or which is sometimes you want to portray it very real, but you feel it will have an impact of an adverse kind because coming from you? I mean, आपने नेगेटिव कैरेक्टर की बात की. अब एक नेगेटिव कैरेक्टर को एक तरह की जुबान चाहिए, उस जुबान को बोलने से शाहरुख खान इसके को शोभा नहीं देता. ऐसा इस घर का, इस समाज का मध्यम वर्गीय समाज तो कम से कम ये सोचेगा कि हमें शाहरुख के मुंह से ऐसा सुन के अच्छा नहीं लगा. शाहरुख को, I don't think, even if you are being true to the character, but somehow you get trapped into the fact that you have a responsibility all the time. मैं खुद नहीं करता ऐसा. मुझे कभी भी ऐसा बिलीफ नहीं. मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मुझे बोले ये कर दो, ये बोल दो, ये कह दो, I believe in it. I've never thought of it. मैंने कभी भी अपने आप को, when you say in third person शाहरुख खान को, एक्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं. और मुझे लगता ही नहीं कि मेरा सोचना या मेरी स्टारडम, I always say, like you said, I'm an employee of the myth that is Shah Rukh Khan. I love my employer. He's very good. He's wonderful. He pays me well. But it's not something that will make my belief change because of that myth. तो मैं कर दूँगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो खुद ही ये सोच के आते हैं कि यार इससे ये मत करो, अच्छा नहीं लगेगा इसके मुँह से, इसको सूट ही नहीं करता है. And I would love to do it. I mean, I sometimes am envious of some other actors who do parts or say things. मैं तो माफ कीजिएगा, I hope I don't get in trouble. मैं फिल्म का नाम बिल्लू बार्बर रख दूँ तो मेरे पे केस हो जाता है कि बार्बर क्यों रखा. तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाता हूँ कि अरे यार, पर वो तो माँ बहन की गालियाँ दे रहा था यार, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा. So I do get little envious of the freedom that a lot of actors have, but I'm extremely grateful for the fact that I'm such a big star that the smallest thing I say can affect people's lives. And when you talk about social awareness, there are many times when I don't understand the message, but I do become the messenger. Because I know it's important कि यार लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ से आएगा, मेरी शक्ल के साथ आएगा. मुझे एक दिन मैं पोलियो के लिए किसी ने मुझे एडवर्टाइज करने के लिए कहा, शाहरुख ये कर लो तो अच्छा होगा, लोगों तक पहुँचेगा, पोलियो शायद इरेडिकेट होगा. अमित जी कर रहे थे और बहुत बड़ा ड्राइव था, तो तुम भी कर दोगे तो थोड़ा एड ऑन हो जाएगा. And I said, but you know, it's gone now, it's over. इसे है कोई 2.5% है. So I didn't understand it, but I did, because it will make an effect. And there are times when I do not take the credit for the fact that I understand what the social awareness or the social message is. But I do understand that I'm important enough for the social message to make me participate in it. तो ठीक है, बस तुम कह रहे हो कर दूँ, हाँ कर देता हूँ. सफाई कर दो मुंबई में, कर देता हूँ मैं. I understand that. So there are many messages I don't understand, and it's not because of lack of intelligence, but it's just that ज़रूरी है, हाँ हमें ज़रूरी लगता है, तुम कर दो. So I do How that. does the product will come? I mean, for social, of course, one knows that social messages are good, and if somebody is trying to do something good for the society. But how do you choose brands? When you are choosing brands, how do you choose the credibility of a brand? When you attach your name to it, and the same impact is going to happen to the people who are going to buy that product. So do you use any filter in terms of choosing those brands? I have a big belief that films, stories, and brands and advertising, they choose you, you don't choose them. If I always have this strange belief, there are some products which people question me for advertising. But, it's a 100-year-old company, and people are already using it. It's not illegal. And I meet those people. It takes a lot of guts to take somebody's face of a movie star or a rock star who can have a lot of negatives, who could be an alcoholic, who could be a drug addict, who could be just misbehaved, who can get into a fight, who can do anything. These are the things we
relate to stardom, and you take the 100-year-old company and you say, you know what, I'm going to make this old company the face of it. So all the achievements that you have in your life or I have, how often, if it's not my son or daughter, will I take somebody's face and put to it? I think it's an immense amount of confidence that is being instilled in you when somebody chooses you for a brand or a movie, so to say. So I'm like, okay, if they are showing so much confidence in me, and here is a company which may be doing a product which socially or sometimes, unfortunately, pseudo-intellectually is questionable for whatever reasons, I'm going to stick by it for the confidence this team of people have shown in making sure that we'll take someone who could be erratic and give our whole life in business to. So I respect that a lot, but there might be certain things, I'll be very honest, I have advertised for products with completely incorrect maybe, but they're not illegal, so I convince myself like this. But lately, cigarettes, which unfortunately I smoke a lot, but I don't advertise for, surrogately or otherwise. And earlier, I had my friends telling me sometimes, don't do it for alcohol, it's not good. But what I would like to say in response to that is, if it is wrong, let's stop it. Let's stop all the taxes that go to the government or otherwise. I mean, it's really like shooting the messenger. Don't shoot me for it. But if it's wrong, then let's stop it. Let's make it illegal. If it's illegal, I'll be very honest, in my 47 years, maybe by mistake I've crossed or broken the red light. I'm a law-abiding citizen. But if it is wrong and it should not be done, I would never propagate that. But if it is there and everybody's accepting it, and then you have this some silly, socially, pseudo intellectual person saying, but this is wrong, this should not be said. You can find a social message in anything. So I respect that, but my family, my friends, good thinkers like you, if you tell me, Shahrukh, ye mat karo yaar advertising, which is hardly unlikely to be advertising, so koi mana nahi karoge. But nahi karo, to main nahi karunga. It does not make a difference to me. But I truly believe it's out there. If people think it should be advertised, it should be. But if it is wrong, if it's a wrong thing, let me tell you, and you know that, no amount of advertising, no amount of stardom, no amount of messaging will make people take to it. So I'm not justifying my stance, but I believe that. No, it's your stand, and it's refreshing to see that you don't take yourself seriously at all, and you sort of you casual about it in the sense that if people are there to it and so the government is allowing it, so should I be. I'm not trying to be holier than thou, and that's refreshing. I mean, this is Rajasthan Patrika is one of my favorite publications because I feel the language Hindi, the way they are, the kind of standard they maintain in terms of writing the language. And I want to ask a question about, especially about language, and both of us come from the North India, and we know what kind of Hindi is spoken. The state of the language Hindi, if you see, do you think it has become kind of a bite language? कि इसमें गाली अच्छी लगती है, इसमें जुमले अच्छे लगते हैं, इसमें इफेक्ट अच्छा लगता है, और हम लोग हिंदी में बीच में भी start speaking in Hindi and for punches. और इस language का कहीं at least metros में और जो youngsters are in next generation में कहीं जो एक स्वाभाविक एक फ्लो होता है, प्रवाह होता है भाषा का, तो आम बोलचाल में एवरीडे आप कन्वर्स करते हैं, वो कहीं वो हो रहा है, और ये भाषा एक बाइट की भाषा, एक बहुत ही जिसको हम बोल रहे हैं कि हिंदी सर्वाइव कर रही है, फिल्मों में सर्वाइव कर रही है, या वहाँ पे भी एक तरह का एक तरह की हिंदी सर्वाइव कर रही है. और is there anything you see has changed in the way the language